Dear students, here in this video lecture we see various types of phrases. We come across adjective phrases, adverb phrases, noun phrases, absolute phrases, non-finite phrases, and verbless phrases. So let us see what's an adjective phrase. An adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective. Adjectival phrases can be easily identified by their being tied to nouns. How is this adjective phrase different from an adjective? What's an adjective? Adjective is a word that modifies a noun. But adjective phrase is a group of words that modify a noun. So both this adjective and adjective phrase, they modify nouns. But the first one, adjective, is a single word, but adjective phrase is a group of words. And both qualifies, both modify nouns. See these examples. I like to see a smiling face. Here, smiling is an adjective. I like to see a face with a smile on it. That's an adjective phrase. Why is this one an adjective phrase? Because with a smile on it is somewhat equal to the smiling, but it consists of a group of words. Next example, your overly excited friend is dancing. Here the adjective phrase is you are overly excited. You are overly excited, that qualifies the noun friend. Your overly excited friend is dancing. The girl wearing the blue t-shirt lives next to my house. Wearing the blue t-shirt is the adjective phrase. Next one, betrayed by his girlfriend, Rahul left the job. Here, the adjective phrase is betrayed by his girlfriend. Let's see these examples too. Scrawled on the placard near him were the words, I am blind, give me something. Scrawled on the placard near him is the adjective phrase. At last a man, dressed like a priest, stopped by him. Dressed like a priest is the adjective phrase. Sitting in the shade of a tree with a hat by his feet, a blind boy was begging for alms. Sitting in the shade of a tree and with a hat by his feet, it's the adjective phrase. Happy and cheerful, the boy started to sing a song. Happy and cheerful, the adjective phrase. I want you to grow strong in limb and strong in mind. Strong in limb and strong in mind is the adjective phrase. അതായത് അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിന്, സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സിന് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ adverb phrase. An adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb. Like an adverb phrase also modifies a verb and shows how, when, why an action takes place. അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വേർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. എക്സാമ്പിൾസ്, പ്രിയങ്ക ഈസ് കമ്മിങ് നൗ. Here now is the adverb. Priyanka is coming at this very moment. It's an adverb phrase, at this very moment. Priyanka teaches English amazingly well. Amazingly well is the adverb phrase. Priyanka teaches English at her place. At her place is the adverb phrase. See the examples once again. Priyanka is coming now. Now is the adverb. What does this now do? Now qualifies the verb coming. Priyanka is coming at this very moment. At this very moment is the adverb phrase. What does this adverb phrase qualify?
The adverb phrase at this very moment qualifies the act of coming. അതായത് പ്രിയങ്ക വരുന്നതിനെയാണ്, അതിനാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോക്കസ്. പ്രിയങ്ക ഈസ് കമ്മിങ് നൗ. പ്രിയങ്ക ഈസ് കമ്മിങ് അറ്റ് ദിസ് വെരി മൊമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് എല്ലാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കമ്മിങ് എന്നുള്ള ആ വേർബിനെയാണ്. So here we have some more examples of adverb phrases. Coming close to the boy, the passerby said, "It reads, 'Today is a beautiful day, but I cannot see it.'" Coming close to the boy is the adverb phrase here, and that qualifies the verb said. ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. പറഞ്ഞു എന്നതിനെയാണ് ഈ adverb phrase ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. While praying to God, do not mention your personal needs. While praying to God, that is the adverb phrase. When in doubt, proceed slowly. When in doubt is the adverb phrase. Soon to leave the country for good. He visited his neighbors for the last time. Soon to leave the country for good is the adverb phrase here. So that's all about adverb phrases. Next one is the noun phrase. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. Examples: Priyanka hopes to win the first prize. The phrase win the first prize acts as a noun, so it is a noun phrase. Early to bed is a good maxim. Early to bed, that looks like a noun. He asked a passerby to read the new words on the placard. The new words on the placard is the noun phrase. Most of the students read textbook at home. Most of the students is the noun phrase. അതായത് നൗണായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിന് നമുക്ക് noun phrase എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് absolute phrases. A phrase which has a subject and a partial predicate of its own, but it is not a clause. It's called an absolute phrase. See the example. The sun climbing to the zenith, the day grew rather hot. The sun climbing to the zenith is the phrase in this sentence. Here in this phrase we have a subject. The subject is the sun, and we have a very partial predicate, that is climbing to the zenith. ഈ ഫ്രേസിന് സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ട്. പക്ഷേ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് അല്ല. അപ്പം ദ സൺ ഈസ് ക്ലൈംബിങ് ടു ദ സെനിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആയിനെ അത്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്രേസസിന് പറയുന്നതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രേസസ്. അനദർ ടൈപ്പ് ഈസ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ഫ്രേസസ്. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ഫ്രേസസ് we should know the difference between finite verbs and non-finite verbs. What is a finite verb? A finite verb has a subject, and finite verb shows tense. I'll give you one example. Tommy is angry. Here the finite verb is. Why is it called a finite verb? Because it has a subject, Tommy, and it shows tense. It is in present tense. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് എന്തായാലും സബ്ജക്റ്റ് കാണും. പ്ലസ് ഈ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ടെൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓർ കറക്റ്റായിട്ട് ടെൻസ് കാണിക്കുന്ന വേർബായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വേർബ്സാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ്. ദെൻ വാട്ട്സ് എ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്? നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ആർ വേർബ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ആക്ട് ലൈക്ക് എ വേർബ്. അത് വേർബായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് വേർബ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. സെയിലിംഗ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സ്പോർട്ട്. ഹിയർ സെയിലിംഗ് ഈസ് എ വേർബ്, ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ നൗൺ. സെയിലിംഗ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സ്പോർട്ട്. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ് സെയിലിംഗ് acts like a noun in this sentence. Such kind of verbs are called non-finite verbs. See the examples. The best thing would be for you to apologize to him. To apologize to him is the phrase here,
and it is introduced by an infinitive. And why is this non-finite phrase, or why is this to apologize to him a non-finite phrase? കാരണം ഈ അപ്പോളജൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു നൗണായിട്ടല്ല ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. In the next sentence, having said unkind things about him, you cannot justify your conduct. Introduced by ing participle. These non-finite phrases can be introduced by this to infinitive, can be introduced by ing participle, or it can be introduced by this participle forms, present participle, past participle, etc. Whatever it be, it doesn't, or these phrases or the verbs used in those phrases do not work, do not function like a verb. Next one is verbless phrases. As the very term indicates, a verbless phrase is a phrase that contains no element of the verb. A phrase that contains no element of the verb is a verbless phrase. Verb illatta phrase aanu verbless phrase. Too shy to reply, Priyanka remained silent. In this sentence, there is no verb, so it is a verbless phrase. When at the nadir of hope, people and animals grow stupid. So here the phrase is when at the nadir of hope, and here in this phrase there is no verb, so it's a verbless phrase. So dear students, that's all about the various types of phrases. Thank you.